college song. So for that, I invite Devika. Vandanam, Vandanam, Swagatam, Saswagatam, Sadwala Sneha Vasanta Sanuvil Devattin Varanadam Kelkum Sadwala Sneha Vasanta Sanuvil Devattin Varadanam Kelkum Amal Shantigram Iduradula Shakti Nilayam Manava Sahoderiyatin Tooligayil Ninnudirum മാനവ സാഹോദര്യത്തിൻ തൂലികയിൽ നിന്നുതിരും അക്ഷരങ്ങൾ തീർക്കുമതിവിടെ അറിവിൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ തീർക്കുമതിവിടെ അറിവിൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ അമൽ ശാന്തിഗ്രാം അമൽ ശാന്തിഗ്രാം അമൽ ശാന്തിഗ്രാം. Thank you, Devika. The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Here we have Sanoop, Tejashwini, and I am Fatima Sehla as your host for the event. A warm welcome to the galaxy of intellectuals, honorable chief guests, literary writers, path-breaking thinkers, and all the distinguished dignitaries to the much-awaited second edition of Amalit International Conference 2023. The directors and founders are keen on keeping up with its tradition of uncovering a gamut of stories from not just in India but across the world. Towards Zero for a Sustainable Tomorrow as our prime theme, we intend to bring you a stellar lineup that celebrates the power of words for a prosperous life. When the contemporary world is amidst numerous number of challenges due to major issues like hunger, violence, violations, pollution, racism, casteism, pandemic, deforestation, a reliable solution is impossible without bringing down such barriers to the level of zero. Strategies with Vision Zero, such as zero waste, zero pollution, and zero war, to a certain extent, can save the nature from imminent catastrophe and preserve our environment for a sustainable tomorrow. Now, let's proceed to our official event. For that, I cordially invite our Wings of Flight, the coordinator of Amalit 2023, Siri K, for the welcome note. Good morning, one and all. The most respected chief guest of the day, beloved patron of our college, P.V. Abdul Wahab MP, Principal Dr. T.V. Zakaria, dignitaries on and off the dais, participants from different universities and other colleges, my colleagues, students, and all other who are present over here. With immense pleasure, I welcome you all to the second edition of Amalit International Conference, which is organized by IQSE of Amal College of Advanced Studies. Amalit, Alliance for Multidisciplinary Academia Linkages in Innovation and Transformation, is a scholastic initiation by Amal College of Advanced Studies, which started in 2022 during the pandemic on the theme New Normal
crisis resilience and reinvention. Every year, Amalit will be making deliberations on specific themes of contemporary relevance. Through this venture, we intend to open a clear window to the intellectual podiums on multidisciplinary interlocutions by academicians, leaders, and researchers around the globe and across the world. Amalit takes initiative in making national and international collaborations, providing a vigorous floor for the scholars to satisfy their intellectual quest. Here, we aim to empower the present brains to create effective interventions for real challenges of the time. Let me now introduce the theme of this conference, Toward Zero for a Sustainable Tomorrow. The novelty of the conference lies in its very title itself. What is zero and why it is zero? Zero, it is the meeting point where anything indefinite, infinitive, and anything uncertain begins to start, begins to initiate to something new, something innovative, something transformational, and something inventive. Isn't it the same point of nothingness where the Creator, the Almighty, created by stating, "Let there be," or the God Creator, all the heavens and the earth ex nihilo? Ex nihilo means out of nothing, the zero. Isn't it the same bare 0 point that the crown of all things that we human beings take a turn back to when we realize the paths that we were on were wrong ones? When our pursuits, findings, structures, and equations of life reveal themselves faulty. When our own exertions of destructive arms bounce back to us like a Frankenstein, we have ground zeros in the world, right? Across the globe, we have nuclear bombings in Hiroshima and Nagasaki. We have Chernobyl. We have Bhopal disaster. We have the Deepwater Horizon oil spill, brought the existence of various species into stillness, into nothing. There always we have ground zero. We have man-made disasters. We have natural calamities. On all such mass destructive occasion, we curse ourselves that all such initiation could be undone, uninitiated, and remained in zero. How much have we cursed on ourselves for having sprinkled endosulfan across Kasarkot? But the thought of the zero, the position of holding the thought of having undone, unbegun, is transient. We start anew, start from the scratch by undoing the same destructive path we have. Why should humanity be involved in the making of ideologies of hatred, communalism, polarization, religious fanaticism, jingoism? Aren't they all going to create the same ground zero in the nearest future? We have all these questions in terms of revisiting the onset, the beginning. We have hopes that we will zero in on all these aspects through the aperture of light that the zero has in it. We have hopes that all participants will care to see through the zero the quiet need of building a sustainable tomorrow. At this juncture, Amalit is organizing its second international conference on the theme Toward Zero for a Sustainable Tomorrow. We hope that the conference will provide a platform to researchers, students, academicians, and professionals in various disciplines to understand and express their efforts and views on this theme. Today, we have people from all around the world to discuss the importance of sustainability and how we can work together to ensure that our future is one of zero emission, zero waste, zero pollution,
zero corruption, zero injustice, zero discrimination, zero intolerance, zero poverty, zero achieving a sustainable future. Let me now move on to my duty of welcoming you all to the second edition of Amalit International Conference organized by IQAC, Amal College of Advanced Studies. First of all, I would like to welcome Sri Shreyams Kumar, Managing Director of Madhrubhumi Groups and former parliamentarian who has made remarkable interventions to the development and progress of the people of Wayanad. Sir, we are privileged to have you here for the inauguration of Amalit International Conference. With great honor, on behalf of IQAC of Amal College, I welcome you, sir, to the inaugural ceremony. Let me now welcome Padma Shri Ali Manik Khan, the versatile and unparalleled citizen of India, who with his insightful thoughts and constructive approaches for the welfare of the humanity has been globally accepted. His innovative interventions for the holistic development of inlands and islands are highly acclaimed. He has been etching his name in the annals of history with his mastery and expertise in different fields of science, besides his proficiency in more than 10 languages. Sir, we are privileged to have your esteemed presence in the Amalit International Conference. With deep sense of gratitude and respect, on behalf of IQAC of Amal College, I welcome you, sir, to this inaugural ceremony. It's my privilege to welcome Sri R. Srigandan Nair, Managing Director, 24 News and Flowers TV, the charismatic presence of Kerala media, who has achieved Guinness record for hosting a show called Srigandan Nair Show. I don't have to introduce him to you because this is a face which is known to all the spectators with his sense of mind and vibrancy in his morning show in 24 News. With great respect, I welcome you, sir, to this inaugural function. It is with much delight I welcome Yelda Chembarika, Director, Nexa Homes, Australia. Her positive involvement in the socio-political domain of Sydney is highly appreciated. She has been actively engaged in various initiatives for the homeless and the destitute from the society. Ma'am, we are extremely happy that you are here with us today. With great love and respect, I welcome you, ma'am. It's a proud moment for me to welcome Mr. Darius Yarmil, a creative genius who is conquering the world of words in Bollywood at a very young age. He has penned for the movie Commando 3 and many more. Indeed, it's our privilege to have him here as a guest of honor. It's my pleasure to welcome my dearest friend, Darius Yarmil, to the inaugural ceremony of Amalit International Conference. Next, I would like to welcome Mr. P.V. Abdul Wahab, Member of Parliament and patron of Amal College. He's a remarkable visionary with unassuming leadership quality and unparalleled wisdom. He leads the institution in its service to the nation through value-based quality education, as he provides amenities for creating rigorous academic instruction. He always acts as a strong pillar for all of us in aiding our personal and professional development. He is a phenomenal mentor who inspires confidence and positive energy in everyone. We are always blessed to have Wahab sir as our leader. With all respect and love, I welcome you, sir, to the inaugural ceremony of Amalit International Conference. Next, I would like to welcome Dr. T.V. Zakaria, Principal, Amal College, who
who has always been a source of inspiration behind all the academic, non-academic, and intellectual activities performed in the college. His guidance, which leads to the success of all programs in the campus, is remarkable. With all respect, I welcome you, sir, to this inaugural ceremony. I also welcome Senior News Editor Deepak Dharmadam, 24 News, and I also welcome Mr. P.V. Ali Mubarak, President Nilambur Muslim Orphanage Committee, Mr. P.M. Usman Ali, General Secretary NMOC, Dr. Shihabuddin N, Coordinator IQAC, and also the brain behind this quality initiative. Dr. Shamir Babu, Coordinator NAC Amal College, Dr. P.M. Abdul Sakir, Secretary College Council and Head PG and Research Department of English, Ms. Tamanna, Chairperson College Union, Mr. Mansoor P., Joint Coordinator Amalit 23, Core Committee members of Amalit 23, Mr. Anis, Mr. Janish Babu, Dr. Jafar Sadiq, Dr. Nafi, and Mr. Rinu Shalik, and all HODs, colleagues, students, and each and everyone who are attending this international conference. Once again, let me welcome you all to Amalit International Conference on Towards Zero for a Sustainable Tomorrow. This conference is an opportunity to unite in a common goal, to build a future that is safe, healthy, and prosperous for generations to come. As we come together, let us remember that the only way to make lasting change is through collaborations and mutual understanding. On that note, let me conclude. Thank you all. Thank you very much, Sini ma'am. Moving on. Most delightfully, we now invite Shri P.V. Abdul Wahab, Honorable Member of Parliament. He is the founder and patron of our college. Remarkably, he is the recipient of UNESCO Confucius Award for his Jan Shikshan Sansthan literacy activities. Bent upon making Amal College into one of the top centers of higher education in the country, he is the motive force behind making our fabulous institution into a hub of serious academic activities. Sir, you may please preside over the gathering. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Chief Guest of the Day and my friend and former colleague of mine in Rajya Sabha and representing Wayanad in Kerala Legislative Assembly and son of MP Virendra Kumar. I prefer that much, the son of MP Virendra Kumar, Mr. Shreyams Kumar, and Padma Shri Ali Manik Fan, and our star of the day, SKN. I'm not telling Sri Kandan Nair. And our Bollywood scriptwriter, I am not remembering his name exactly, that's why. Daniel Darius. Name itself is little difficult. You are from? Calicut. Being in Calicut, see, at that point of time, his father put that name. And my colleagues, and especially principal and Deepak. Deepak is the man behind SKN coming here and making his news live from Nilambur. The excuse he was telling to come here, news alive, I want to be there in the studio. But this Malappuram division, I think, crew, they made Nilambur as a studio. From Kovilagam to this one, our Kanoli plot. And I don't know whether he is going to Bhargavi Nilayam or not. I don't know. It's finished, no? Yeah. Bhargavi Nilayam finished. This is supposed to be in what you call forest. Used to be headquarters or the DFO's house in Chandakund. And ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is a very happy occasion for me
Last time you wonderfully done this Amalit. Second term also we are doing. I hope you already decided for the third in next year. And I wish all the best. I'm not going about zero. Already seniors given us 0, 0, 0, 0. But I want my students not zero, up, up, up and all in academics and co-curricular activities. So now it is a good word, zero. Before it was not, and long back itself, zero. It is a very valuable and invaluable, this one in zero. A lot of to be said, and every day we are reading, every day we are either opposing some ideas, because we were in forest department this morning. Whatever we say, they said no, deforestation. So animal or the forest or the human being, which is to be what you call give priority, still we don't know where it goes priority. A lot of studies have made, a lot of discussions will be coming in 2-3 days, 23rd, 24th, 25th. I'm not taking much of the time of my friends and what you call leaders in their field. And thank you all for very much. I invite our students to call the next procedure. Thank you very much and Jai Hind. Thank you, sir. Now, I would like to welcome our principal, Dr. T.V. Zakria, who often keeps our spirit and guides us high to do his principal address. Warm good morning to the 3-day International Conference on Towards Zero for a Sustainable Tomorrow. Respected Chairman of this inaugural session, Sri P.V. Abdul Wahab, Honorable Member of Parliament and the founder of this institution, Sri Shreyams Kumar, former Member of Parliament and Managing Director, Madhrubhumi Groups, who is inaugurating this 3-day international seminar, Padma Shri Ali Manik Fan, marine scientist and environmentalist, Sri R. Srikandan Nair, Managing Director, 24 News and Flowers Journal, Miss Elda Chambirika, Australia-based entrepreneur, Sri Darius Jamil, Bollywood screenwriter, Sri P.V. Ali Mubarak, our respected manager, Sri Usman Ali, Secretary NMOC, the educational agency which is running this institution, Miss Sini, Assistant Professor of English and Coordinator of this seminar, Dr. Abdul Sakir, HOD, Research Department of English, and Secretary Staff Council, Dr. Shamir Babuti, HOD Department of Tourism and Hotel Management and NAC Coordinator, Dr. N. Shihabuddin, HOD Department of Economics and IQAC Coordinator, Sri Ahmad Salim, Superint College Office, Ms. Fatima Tamanna, Chairperson College Union, dear colleagues, delegates, and dear students. At the outset, I am using this occasion to acknowledge the sincere efforts of my colleagues for the pain they have taken to organize this historic academic event. I also salute the dignitaries who accepted our invitation, the delegates and academicians who responded positively to our call for presentations. Let me also acknowledge the encouragement from the side of college management. About the seminar, teaching, learning, research, and institutional social responsibility are the 3 core areas where an institution of higher learning should focus on. The idea of international conference is a brainchild of our internal quality assurance cell, which is an effort to strengthen the research role, creating a platform for deliberations on topics which demand serious study and research. This time we have chosen the theme Towards Zero for a Sustainable Tomorrow. As the title says, it brings an opportunity to debate the question of intergenerational justice, especially in the context of increasing irrational human behavior. Now, no walk of human life is free from negative impact. The slogan, reducing these negative impacts into a zero level, will lead us to a sustainable tomorrow. I hope that the deliberations in the coming 3 days will lead to us to a better tomorrow. I wish all success to the seminar. Thanking you. Jai Hind. Thank you.
Thank you, sir. It's a matter of honor and privilege for Amal College of Advanced Studies to have Mr. M.V. Shreyams Kumar, the Managing Director of Madhrubhumi newspaper and former member of the 12th and 13th Kerala Legislative Assembly representing the Kalpetta constituency. We Amalians would like to welcome you for the inaugural address of this grandeur event. Sir, you may please. Good afternoon. It's not that I can't speak in English, but I prefer to speak in Malayalam. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വഹാബ്ക, സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഏറ്റവും ബഹുമാന പത്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവ് അലി മനിഫ് ഖാൻ, ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അടക്കമുള്ള വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, വളരെ നല്ലൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും നടന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞു. അമാലിറ്റ് 0 എന്നുള്ള തീം വെച്ചിട്ടാണ്. ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ വരുന്നു. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ, സമൂഹത്തിലെ ചില ദുശ്ചിന്തകൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സെമിനാറിന് 3 ദിവസം ചിലവഴിക്കുന്നത്. ഈ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു, വളരെ റെലവൻ്റാണ്. നിലമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വനമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഞാൻ വയനാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് അവിടെ പഠിച്ച ഒരാളാണ്. ഇന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സമസ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായതല്ല, മിക്കവാറും മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം. അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം? സസ്റ്റൈനബിളായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ചെറിയ അസുഖമുള്ളത് അതിൽ നിലനിൽക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഇന്ന് ഞാനൊരു കാലം ഓർക്കുകയായിരുന്നു, വയനാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫാൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 90കളുടെ ആദ്യത്തിലൊന്നും ഒറ്റ ഫാനും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് AC ഇല്ലാത്ത മുറിയില്ല. ഇപ്പോൾ 38 ഡിഗ്രി വരെ വയനാട്ടിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ. മഴയുടെ രീതിയും മാറി. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് മഴ വരിക, എപ്പോഴാണ് മഴ പോകാമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ ലെവലിലുള്ള ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രദേശത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി അതിൻ്റെ ഗുണം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകും. അതാണ് മൈക്രോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളത് ചെയ്യട്ടെ, ഈ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ, അത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല. അവനവൻ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് കൂടി ആവുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിരവധി റെലവൻ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൂടെ. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സിനി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. സമൂഹത്തിലെ വയലൻസ്, ഇൻടോളറൻസ്, ജാതി വ്യവസ്ഥ, പൊല്യൂഷൻ, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ, അതെങ്ങനെ സീറോ ആക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആരാണ് നിങ്ങൾ? I just want to know something from the audience. Who should take the ownership of waste? Can anybody answer? You yourself, we ourselves. The waste I generate, I have to take the ownership of that waste.
It's not the responsibility of panchayat, municipality or corporation alone. It is our responsibility. Do we do that? Kerala is known for its personal hygiene. But do we keep our surroundings clean? We would like to throw waste to the next compound or near the river or in the sea. You've seen what happened in 2018. When the great flood came, the amount of things which came out was something unimaginable. If you travel through Kerala after the monsoon, and if you watch every river, and you see so much of plastic there. So nature has become a dumping yard for us. So are you willing to take the responsibility of the waste you generate? Are you? No. This is the problem. When I was an MLA, I was asked to go to the panchayats and talk about waste management. When I talked about this, people were staring at me, what the hell is this man talking about? Because I'm supposed to be speaking in a very, what do you call, ഒരു ജനകീയനായിട്ടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു MLA എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നേരെ കൈ ചൂണ്ടുമ്പോൾ there's a question mark. So similarly, who is responsible for the surrounding around us? We ourselves. ഇപ്പോൾ വാക്ക പറഞ്ഞു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് വനത്തിനാണോ മനുഷ്യനാണോ മൃഗത്തിനാണോ എന്നുള്ളത്. അത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ അതിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. This ecosystem is not just made for human being. It is made for every creature living in this universe. Every creature, even the smallest one, has got an equal right over this land. But man can think. Man has got intelligence. So he should act accordingly. Now, I come from a place where there is a man-animal conflict on a daily basis. In fact, about last week, I wrote a piece in Mathrubhumi about the problem Wayanad is facing because of tigers. Wayanad has got more tigers than it can contain. There are 145 tigers in Wayanad. And we have less than 400 square kilometers of sanctuary, out of which 50% is teak wood. Not your famous Nelambur teak, but teak wood. Now we have imported one plant from somewhere, Manjakonna. But 800 hectares is Manjakonna. And it's not, it's called Senna. And it's not fit for the forest because animals cannot eat that leaves. Neither it allows anything else to grow in the vicinity, in the surroundings. So actually that's 800 square kilometers, like you can call it, it's not forest anymore. It's not a habitat for animals. Who created it? We created it. As I said, about 40 to 50% is teak plantation, which is not suitable for animal habitat. And tiger is a solitary animal. It will come and find its own territory. So obviously there will be man-animal conflict. So if the population of tigers exceeds, then you have to, put them somewhere else in bigger sanctuaries. So we also face a lot of challenges. And I don't want to prolong my speech because there are a lot of people to speak here, especially Mr. Malik Khan, who is an expert in marine science. So my point is very simple. Unless we realize and take the responsibility of whatever was mentioned or whatever is the aim of this conference, nothing can change. You are the change. We have to change first. Then only you can change others. As Gandhiji said, എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടത്ത് പാരിസ്ഥിതികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബാധിക്കുന്നുള്ള അവബോധം വളർന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അത് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പിന്നെ വഹാബ് കേക്ക് എന്നോടുള്ള പ്രത്യേക സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിച്ചത്. അതിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. എന്നിരുന്നാലും എന്നെ വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. ആ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി. അച്ഛനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും.
എന്നെക്കാളും ഉപരിയായിട്ട്. പണ്ട് ഞാനും വഹാബുക്കും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അച്ഛനും വഹാബുക്കും അത്ര സുഖത്തിലല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഔട്ടായി, ഇവർ രണ്ടാളായി. പിന്നെ വഹാബുക്ക് എന്നെ കണ്ടാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ആയിപ്പില്ല. അതിൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതം അങ്ങനെ തന്നെ. അദ്ദേഹം ഒരാൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതായി മാറും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചതിനുള്ള നന്ദിയും കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അമലിറ്റ് എന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് അറിയിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Now, for honoring MV Shrams Kumar, I would like to welcome Mr. P.V. Ali Mubarak, the manager of Amal College of Advanced Studies. Sir, please. Now, ഈ ഫോട്ടോ കണ്ട ആളല്ല കേട്ടോ ഞാനിതിൽ കറുത്ത മുടി, എപ്പം മുടി കൂടെ വെളുത്തുപോയി. പക്ഷേ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ എൻ്റെ അനിയനോ ഏട്ടനോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി അദ്ദേഹം തന്നെ പറയട്ടെ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല പ്രായ വ്യത്യാസം, പക്ഷെ കണ്ട ആൾക്കാർ പ്രായം കുറവ് അദ്ദേഹത്തിനാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. now it's time to release the conference proceedings. So for that, I request all our dignitaries to come forward for releasing the conference proceedings of 2nd Amalit International Conference. Sir, now let's take a photograph. Dignitaries, please come forward. Thank you. This rendezvous is blessed to have Padma Shri Ali Manikfan, marine researcher, ecologist, shipbuilder, widely acclaimed for his autodidactic research skills in marine ecology and agriculture field. Even without holding any formal educational qualification, he acquired all expertise in every field he touched. For his endeavors in various fields and for promoting a life of simplicity, the Government of India honored him in 2021 with the 4th highest civilian award of Padma Shri. With immense pleasure, we welcome Padma Shri Manikfan for the keynote address. Sir, you may please. Peace and blessings of the Almighty be upon all of us. I am very happy, actually I am elated to be here with you all on this auspicious occasion. You all know that I come from an island, isolated place, Minicoy. Minicoy was not connected with the world till 1956. Even we had no connection with the other islands of Lakshadweep. We are nearer to Maldives, but we had no communication with them. In those days also, we were
alone. We were living alone. We had our own works. Most of the people, men, were sailors in the vessels in those days of sailing vessels, and afterwards also. Even today, many Minicoy Islanders are working in the ships, big ships all over the world. They are working as sailors, but now some of them are captains also. Education came very late. In my boyhood, that is, I was born on 1938, there were only very few people who could read and write our own language, Maldivian. Maybe about 10 people. At that time, the population was about 3,000 and 4,000 in between that. But today, all the people can read and write, and population has grown to up to, I think, 12,000 now. We had the local language alone. Later on, now Malayalam, English, Hindi, all these things are taught in the schools, and almost all the people can read and write. I had occasion to work with Mr. Tim Severin, who was from England. He had made a voyage from Oman to China. He wanted to build a vessel in the same way as the islanders were making it. That is rope and planks, no nails, nothing is used in that. So he wanted to make that, and I was involved in that. I helped him to make that vessel. I had to collect people from the island, Lakshadweep Island, Minicoy Island, and from Calicut. 10 people from Calicut, 10 people from Minicoy, and Lakshadweep, 10 people. These 30 people went to Oman, and they built the boat there, and that sailed from Oman to China. And he has done the voyage very successfully. In the end of the book, he has written one book, Sindbad Voyage, and he has described everything that happens in his voyage. At last, he says that. He's telling about the time management, importance of keeping up the time. He says that if 48 hours was delayed, we would have met with the typhoon which took place in the China Sea, and the boat would have been totally damaged, and the story would have been different. So the time management is a very important thing, but in India, we are not keeping up to time. We have to give the importance for our time. When we fix the time, we should do it according to that. Otherwise, we are facing so many troubles and these things. We in Minicoy, till 1956, had no police at all. It was not necessary. I am always wondering why we need so many people in this police department. If we all behave properly, if we are knowing how to control ourselves, then there is no need for police. But education has not done any change in this. Why it is? I am very often thinking about it. This is because moral education is not given in the schools. This is kept aside, and only the literacy that is being taught. This is not enough. This will not do. So India should have a system in which the people are trained how to live in peace. I had occasion to travel throughout the India from Rameshwaram to New Delhi. I and my son in a cycle did all this. It took about 45 days. We had fitted a small motor in the cycle,
and we did the journey. I had many experiences. I have visited many villages, and I have gone to some places where the untouchability was practiced. When we went to a village asking for water, they asked us to keep the vessel away and stand aside. So they poured the water in the vessel and we took it. These type of things are continuing. Even today it is very pathetic. We are human beings, Homo sapiens, one race. We should know that we are all brothers and sisters and we should not have this type of things. The education should change all this. We should live in peace. We should not quarrel each other. I can tell about my island. We had no police. There was no need. My father was the Amin. Amin is the ruler in those days, British period. There was no one else above him. So he was all in all and he was controlling all the people. Only one voice will subside everything. So at the occasions of pulling up the vessels, sailing vessels for during the monsoon season, whole island will be there. Men working and women folk providing food and water to the workers. Whole island will be there, some 4,000 people. There was no quarrel, nothing of that sort. People, everybody knew how to behave, how to do their duty. They had no confusion, nothing at all. This was the training we had in the islands in those days. But today things have changed. I read Tim Severin's book, Sindbad Voyage. He mentioned he went to Lakshadweep Island and police came to arrest him. They took him to the police station in Chetlath. He was sitting there on the chair and he saw some files, dusty, some crime reports. Then he asked the police officer, what is this? I have read about this island, there is no crime in the island. How this crime report has come here? The officers answered, he said, now education has come and with education crime also has come. How funny it is. Education should be to make the people more well-behaved people. That is the aim of the education, not writing and reading, but after education, people should behave properly. Even now we can see today in the TV, we see so many people, they are well dressed, but their behavior is something different. When they are somewhat angry, they start, even in parliament, they start throwing chairs, throwing mics. This sort of thing is happening. It's very pathetic indeed. We should know that we are Homo sapiens. No animal is like us, We are also animals, but we are different from all animals, and we should know that we are one race. We are all same people, wherever we may be black, white, whatever color it may be, whatever dress we may dress, whatever type of food we may eat. We should not hate each other. We should have all happy life, friendly and cooperating. We should not have hatred to anyone. Even we should see other creatures also as our own creatures, and we should live with peace and in this world without creating confusion in the world. This is what my advice to the students. They should all learn from what is around them, and they should be kind. And even to trees, we should not damage trees, we should not damage anything. We should look at them as our own. They are also some sort of life only. So we should be kind and well-behaved in the society. This is what my request to the people. I conclude my words with this. Thank you. To hand over our token of love to Padma Shri Ali Manikfan, I invite P.V. Abdul Wahab sir.
Thank you, sir. Next, here we have the ever-dynamic journalist R. Srikandan Nair, the Managing Director, 24 News and Flowers TV as our guest of honor. He is celebrated as one of the best ever television moderators and anchors from Malayalam television industry. On behalf of Amal College of Advanced Studies, we would like to welcome you here for inspiring our listeners. Sir, SK, please. പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ പി വി അബ്ദുൽ ബഹാവ്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ, അദ്ദേഹം മുങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു, ശ്രീ എം വി ശ്രേയംസ് കുമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി വി സക്കറിയ, വേദിയിലുള്ള പത്മശ്രീ അലി മനീഫൻ, വേദിയിലെ മറ്റ് പ്രമുഖരെ, സദസ്സിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, I am very sorry that I am talking in Malayalam. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊഫസറെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ കുറേ കാലം ജീവിച്ച് മലയാളമൊക്കെ പഠിച്ച് അദ്ദേഹം ബഷീറിൻ്റെയും അതേപോലെ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെയൊക്കെ പുസ്തകം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു. വിദേശ പല ഭാഷകളിലേക്കും ബഷീറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പോകാൻ കാരണമായി ഈ മലയാളം എന്നൊരു ചെറിയ ഭാഷ ലോകത്തെന്ന് അറിയപ്പെടാൻ ഡോക്ടർ ആഷർ കാരണമായി. ഈ അടുത്തിടെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. നമുക്ക് വലിയ ചമ്മൽ തോന്നും, ഒരു സായിപ്പിരുന്നുകൊണ്ട് മലയാളം പറയുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, ബഷീറിൻ്റെ പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില വാക്കുകൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ആകാശമിട്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ വാക്കുകളുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ അശ്ലീലമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ വലിയ അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിച്ചത്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല എന്നതാണ്. അതേപോലെയാണ് എൻ്റെയും പ്രശ്നം. എൻ്റെ ചില മലയാള പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ വലിയ പാടാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ MP-യുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പുട്ടടിച്ചത്. നമ്മളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായി ആദരവോടെ പറയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഞാൻ പുട്ടടിച്ചെന്നേ പറയൂ. അപ്പോൾ ഈ പുട്ടടിക്ക് എന്തുവാ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ഇപ്പോഴും പിടിയിട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക്. അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ നമ്മുടെ R. നരേന്ദ്രപ്രസാദ് എന്ന നടൻ മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടു, ക്ഷോഭം ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റിയ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണെന്ന്. നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ബ്ലഡി ഫൂൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പക്ഷെ മലയാളത്തിന് കരുത്തുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളെന്തോ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ല പൈസ വല്ലതും കളഞ്ഞു പോയോ? നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കണ്ടാത്തൊന്നും കയ്യിൽ 2000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കളഞ്ഞു പോയി വരുന്ന വഴിക്ക്. നിങ്ങൾ കുട്ടികളല്ല, ഒന്ന് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കും, ഒന്ന് കൈയടിച്ച് നോക്കി. അങ്ങനെ വേണം. ഒരിക്കൽ ഞാൻ കൊച്ചിയിലെ ശങ്കർ മഹാദേവൻ്റെ ഒരു ഗാനമേള കേൾക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്നൊരു ജവിളിക്കട ഉടമ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, അടിപൊളി ഡാൻസ്. എനിക്ക് വലിയ ആവേശം വന്നു. ഞാൻ ഈ ഡാൻസ് ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അത് ആരാണ് എന്ന് നോക്കിയപ്പം അത് ശീമാട്ടിയുടെ ഓണറാണ്, കൊച്ചിയിലെ ശീമാട്ടി. ഈ MP PV അബ്ദുൽ ബഹാവ് സാറൊക്കെ ജീവിതത്തിലൊരു ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസായത്തിന് ഇത്രയും പുരോഗതി ഉണ്ടാകാത്തെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഈ പാട്ടിനെ അവർ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർ ശീമാട്ടിയുടെ മുതലാളിയൊന്നും ഓർത്തില്ല. അവർ അരയും തലയ്ക്കും ഉറക്കി ഇങ്ങ് രംഗത്തിറങ്ങി. അവരുടെ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് വേദിയിൽ നിന്ന് ശങ്കർ മഹാദേവൻ ഒന്ന് അമ്പരന്നു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, കക്ഷി ആരാണെന്ന് അടുത്തുനിന്ന് ആളോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഷീസ് ആൻ ഓണർ ഓഫ് എ ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉടമയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അതാണ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആകെ 22 വയസ്സ് താഴെയല്ലേ പ്രായം. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ട ഒരു 48-51 വയസ്സ് വരും. ആ ശ്രേയംസ് കുമാർജിയുടെ അത്രയും പ്രായം തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു സത്യം കൂടി പറയാം, ഇത് മൊത്തം പെയിൻറ്റാണ്. ശ്രേയംസ് എന്നേക്കാളും ഇളയതാ ശരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ പ്രയോഗം അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ചരിത്രപരമായ വീഴ്ച. രാവിലെ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചിറക്കണ്ടേ. അപ്പം മാത്രമല്ല, എനിക്കിപ്പോൾ 63 വയസ്സായി. 63.
ശരിയാണ്. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച് 5 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് 61 അതല്ല, ഇപ്പോഴും 63 നിൽക്കുക. ക്രോണിക് 63. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കരുത്ത് നിങ്ങൾ വിടരുത്. കാരണം ഞാനും ഒരു തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു കോളേജിൽ കുറച്ചു കാലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ വികറും ഊർജ്ജവും, നിങ്ങൾക്ക് വികറില്ലെന്നല്ല, നിങ്ങളത് അടക്കി വെച്ചിരിക്കുക. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ചെയർമാനും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ മര്യാദക്കാരായിട്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങളെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ പൊളിച്ചടുക്കും എന്നെനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അടുക്കണ്ട, എന്തായാലും ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മഹത്വം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, കൊല്ലത്തെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് കോളേജിലൊക്കെ. ഇന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കുമാരപിള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, ചെറിയൊരു ആനുകൂല്യമാണ്. അതിനൊരു വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ കുറച്ച് വരുമാനമേ ഉള്ളൂ. സർക്കാർ ഇത് തരണമെന്ന് ഹാജരാക്കാൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. ഞാൻ എന്നും ഈ കോളേജ് നടക്കുക, എൻ്റെ ഈ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അവസാനം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ കിടന്ന് കുറച്ച് ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നിൻ്റെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി നിൻ്റെ വില്ലേജ് ഓഫീസോട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വാടാന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തീ പടരുകയായിരുന്നു. ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരെ ആ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ആ വില്ലേജ് ഓഫീസ് അങ്ങ് പിക്കറ്റ് ചെയ്തു. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ, ഞാൻ ആ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ മുറിയിലോട്ട് തല അങ്ങ് അകത്തോട്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതേ മുറുക്കാനൊക്കെ മുറുക്കിയിരിക്കുക ഊണൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്. ഉച്ച സമയമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നോട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പുള്ളി പറഞ്ഞു, പിന്നെ വരൂ, ഞാൻ ഫ്രീ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ കടുപ്പിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത്. 840 1200 ബേസിക് പേയുടെ മുഴുവൻ ഗൗരവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ എന്നതാണ്. മുഴുവൻ ഊർജ്ജവും ഉൾക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പതുക്കെ ഡോറിലും തട്ടിയിട്ട്, മേ ഐ കമിൻ സാർ എന്ന് ചോദിച്ചു. യേസ് കമിൻ. ആ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു മഹത്വമേ. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, മലയാളത്തിൽ ഞാൻ 60 അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാലും വി ഹാവ് ആൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫ്രണ്ട് ഹിയർ, അറിയാം. ഞാൻ പറയണം ആ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങോട്ട്. കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മളെ 2 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം വെള്ളക്കാരൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ആളെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആദരവാണ്. എന്തൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് പുള്ളിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന കുഴപ്പമാണെന്നല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തെലുങ്ക് ഭാഷ പോലൊരു ഭാഷയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. തെലുങ്ക് പറയുന്ന ഒരാളെ കണ്ടും വലിയ നിലവാരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാറില്ലല്ലോ. ഒരു തെലുങ്ക് എന്തോ കിടന്ന് വളവള പറയുക എന്ന് പറയും. ഇപ്പം ഭാഷയ്ക്കൊരു ബഹുമാനം കൊടുക്കണം. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും ഹിന്ദി ആയാലും മലയാളം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കാര്യം ചില വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ പറയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയാമോ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ഒരു തലമുറയാണ്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജ്ഞാനവും എന്തറിവും ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കയറി അങ്കിളിനോടൊന്ന് കുത്തിയാൽ പറഞ്ഞു തരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി തേടി പോകണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി? ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നമുക്ക് ഗോപാലപിള്ളയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ആൾക്കാർ പറയും, ഇവിടെ നേരെ പോയ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. അതിന് മുമ്പ് ഒരു പാലമുണ്ട്, പാലത്തെ കുറച്ച് ദൂരം പോയാൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസുണ്ട്, അവിടെ വരെ പോകണ്ട, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് തിരിയണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. മിക്കവാറും ആൾക്കാർ അവിടെ വരെ പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ജനസംസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറി ഇന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടെങ്കിൽ തൊട്ടയലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളിനെ പോലും നമുക്കറിയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. മലയാളി എവിടെയാണ് പിഴച്ചതെന്നറിയാമോ? അവൻ അയലത്തെ ഒരില ചോറ് കളഞ്ഞു, ഇല മടക്കി കളഞ്ഞു അവൻ. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്നത്, നീ എന്തു വന്നാലും അയലത്തെ ഒരില ചോറ് കളയരുതെന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയൽവാസിയെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വെറുപ്പിക്കരുത്. ആപൽഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറക്കം നിലവിളിച്ചാൽ ഓടി വരാൻ അയലത്തൊരാളുണ്ടാകണം എന്നാണ് ആ പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മോട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും വലിയ ഒരു പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമുക്ക് ആളുകളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ല. വല്ലാത്ത ഒരുതരം അവനവനിസമാണ്. ഈ അവനവനിസം തന്നെയാണ് മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ നിലമ്പൂർ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നി എന്താണെന്നറിയാമോ, കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ മാധ്യമത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ തീ പിടിപ്പിക്കാൻ ഉതകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരൊക്കെ നമ്മോട് പറയും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും, എൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തും വെട്ടി തുറന്ന് പറഞ്ഞു കളയും. ചുമ്മാതാ കേട്ടോ, അങ്ങനെ പറയുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കണം, അവൻ തുറക്കത്തേ ഇല്ല. ഒരുപാട് തുറന്നാൽ പ്രശ്നമാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഞാൻ
ഒരു നിരാശയോടെ കാണുന്ന കാര്യമെന്ത് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ചോദിച്ചാൽ, കേരളത്തിൽ വർഗീയത വളരുകയാണ്. നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഏത് ജാതിയാണെന്നോ അയാളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പണമുണ്ടെന്നോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല. അയാൾ ആരുടെ മകനോ മകളോ ആണെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല. ആ വിദ്യാലയ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ കളരിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവൻ്റെ ജാതി അന്വേഷിക്കും, അവൻ്റെ സമുദായം ചോദിക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, ഈ ജാതിയും സമുദായവും കരിപ്പിടിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർക്കല്ല പ്രയോജനം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഭിപ്രായം രൂപീകരിച്ച് വലിയ വലിയ മോഹങ്ങളുമായി നടക്കുകയും വലിയ സിംഹാസനങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ജനസമൂഹമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ജാതി ചിന്ത കൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നത്. നിലമ്പൂരിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, വളരെ മതസൗഹാർദ്ദത്തോടെ എല്ലാ മതങ്ങളോടും അതിനപ്പുറം മനുഷ്യരോടും ആദരവ് കാണിക്കുന്നൊരു ജനസമൂഹം ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ വലിപ്പം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ മോഡലാകണം. കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയുമെന്നറിയില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പേടി എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എപ്പോഴാണ് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കുള്ള ബസ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിയെടുത്ത് നമ്മുടെ പള്ളക്ക് കയറ്റും. ചെറിയ കാര്യം മതി, വളരെ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും പ്രകോപിതരാകുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമാണ് കേരളത്തിൽ. അതിൽ ജാതിക്കൊക്കെ വലിയ റോളുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നവരാണ്. അന്യരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് ബൈബിൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് ശക്തി പകരാൻ നടക്കുക, പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എസ്കോട്ട് പോകുന്നില്ല, ദൈവത്തിന് കരുത്ത് പകരാൻ നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ. ദൈവം കരുത്തനാണ്. അവൻ ഈ നെറികെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ പിൻബലമേ ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ദൈവസഹായം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഇല്ലാതാകണം. നിങ്ങളുടെ ഈഗോ അല്ല, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. നിന്നെ അറിയണം. നോ യുവർ സെൽഫ്. നീ ആരാണ്? നിലക്കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് നീ ചോദിക്കണം നീ ആരാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. ചില ആളുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം അറിയോ, ഞാൻ മോഹൻലാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കേരളത്തിൽ പ്രശസ്തനായ ആൾ ഞാനാണ്. അയാൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, അയാൾക്ക് ഭാരം. ഭൂമിദേവിയുടെ മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പം ഓരോ അടി വയ്ക്കുമ്പോഴും അയാൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഈഗോ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും തളർത്തുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥമെടുത്ത് നോക്കുക. അതിൽ എത്ര താളുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2 നൂറ്റാണ്ടോളം ഈ നാടിനെ അടക്കി ഭരിച്ച ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിന്ന ഒരു വലിയ സ്വേച്ഛാശക്തിയെ വെറും അഹിംസ കൊണ്ട് പൊരുതി തോൽപ്പിച്ച ഒരു മഹാത്മാവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളറിയണം, ഗാന്ധിജി എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രേയംസ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ലേ, മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ്, എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യ ജീവിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. വികസനം മുഴുവൻ നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അകലെയായി. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഗുജറാത്തിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, ഗുജറാത്തുകാരുൾപ്പെടെ ഗാന്ധിജിയെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം എനിക്ക് സംശയം. സബർമതി തീരത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും. അവിടെ നൂറ്റാണ് ഒരു വിദേശ പടയെ അദ്ദേഹം ആട്ടി ഓടിച്ചതെന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഡൽഹിയിലെ ബിർള മന്ദിരത്തിൽ ജനുവരി 30 വെടിയേറ്റ് വീഴുന്നത് വരെയും ഗാന്ധിജിയുടെ ശബ്ദം ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് അലയടിച്ചത്. നാരായണ ആപ്തെ, നാഥൂറാം ഗോഡ്സെ എന്ന 2 മതഭ്രാന്തന്മാർ ഗാന്ധിജിയുടെ കഥ കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ജനുവരി 20 ബിർള മന്ദിരത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ചത്, ഈ വൃദ്ധൻ എപ്പോഴൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ, എപ്പോഴൊക്കെ സത്യഗ്രഹ സമര പരിപാടികളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോഴൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ വിഭജന കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പാകിസ്ഥാൻ 55 കോടി രൂപ കൊടുക്കണം എന്നൊരു ചരിത്ര ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 55 കോടി രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് ശഠിച്ചവരിൽ ദേശീയ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. അത് ചില നേതാക്കന്മാരെ, ചില മതഭ്രാന്തന്മാരെ അലോസരപ്പെടുത്തി എന്നത് നേര്. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് കുത്തിയപ്പോൾ ജബൽപൂരിലും പഞ്ചാബിൻ്റെ മറ്റു ചില പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ തന്നെ വർഗീയ ഇലകളെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിലൊക്കെ അന്ന് വർഗീയ ഇലകളെ പടരുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ ആരധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഈ പാവം മനുഷ്യൻ, ഈ വൃദ്ധൻ ജബൽപൂരിലായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ് പൊട്ടിപ്പടരുന്ന സ്ഥലത്ത്, അശാന്തിയുടെ ഇരുട്ട് പാകുന്ന സ്ഥലത്ത്, അന്ധതയുടെ ഇരുട്ട് വളരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വെളിച്ചം പകരാൻ വേണ്ടി ടോർച്ച് ലൈറ്റുമായി അദ്ദേഹം അവിടെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ആ ഗാന്ധിജി നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നു. ജനുവരി 20
ഈ മഹാത്മാവിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് നിറയൊഴിക്കാൻ തയ്യാറായി നാരായണ ആപ്തയും നാഥുറാം ഗോഡ്സെയും ഈ ബിർള മന്ദിരത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ കടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലൊന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ ലക്ഷ്യം മതബോധമായിരുന്നു, രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയായിരുന്നില്ല അവരെ അതിലേക്ക് നയിച്ചത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ബിർള മന്ദിരത്തിൻ്റെ 2ാം നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു കോങ്കണ്ണുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവർ രണ്ടുപേരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കോങ്കണ്ണുള്ള മനുഷ്യനാണ് 10 ദിവസം കൂടി ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയെന്ന് ഓർക്കുക. അയാൾ മറ്റെന്തോ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. നാഥുറാം ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞു, ആപ്തേ നീ നോക്കൂ, അവൻ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ബിർള മന്ദിരത്തിന് വേണ്ടാന്ന് ഗാന്ധിജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 10 ദിവസം കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ ബാക്കിയായി. 20-ാം തീയതി നാരായണ ആപ്തയും നാഥുറാം ഗോഡ്സെയും നാണം കുണുങ്ങിയായ നാഥുറാം ഗോഡ്സെ തീരുമാനിക്കുന്നു. 30-ാം തീയതി ഗാന്ധിജി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന അതല്ല, വളരെ പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിജിയെ വെടിവെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മതസഹിഷ്ണുതയുടെ നെഞ്ചിലാണ് ആ വെടിയേറ്റത്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര പതിറ്റാണ്ടുകൾ നമ്മൾ കടന്നുപോയി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്രമാത്രം ജാതി ചിന്തയിൽ നമ്മൾ കരുത്തരാണ്. അയൽവാസിയെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവൻ ഏത് ജാതിക്കാരനാണ് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ആളുകൾക്കിഷ്ടം. നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുറിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ആളുകളോട് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ കൂടും എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളുമാണ്, വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ ആദരവാണ് ആളുകൾക്ക്. ഈ അമേരിക്കയിൽ വെച്ചൊരു സായിപ്പ് എന്നെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു, ഹൗ ഈസ് ശ്രീശാന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ലോകപ്രശസ്തനായ മലയാളി ക്രിക്കറ്റർ എസ് ശ്രീശാന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സായിപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ വിച്ച് ശ്രീശാന്ത് യു റെഫർ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഡോണ്ട് യു നോ ഹിം എന്ന് അയാൾ അത്ഭുതത്തോട് ചോദിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ഒരു സിറ്റിസൺ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്ററെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തൊരു അഭിമാനമുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, മലയാളികൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് അതിരുകൾ മായ്ച്ചു തന്ന ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ട്. ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ പോലെ, KR നാരായണനെ പോലെ എത്രയോ ആളുകൾ നമുക്കുണ്ട്. നമുക്കതേസമയം വിദേശ സർവകലാശാലകൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഹാലിളകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, നമുക്കൊരു പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരോടും യുവതലമുറയോടും സ്വപ്നം കാണാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഹോട്ടൽ എന്നൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്. അദ്ദേഹം വിക്രം സാരാഭായ് ISROയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന അവിടെ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, അദ്ദേഹം ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ബാത്റൂം ചപ്പലാണ്. ആ ചപ്പൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കക്ഷക്കീഴ്ത്ത് കാണും. കുടമടക്കി അദ്ദേഹം തലയിൽ വയ്ക്കും. അദ്ദേഹം മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാറുള്ളത്. അപ്പോഴേ അറിയാം ജീനിയസായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സഞ്ചാരമാണ് ആ ഇടവഴിയിൽ കാണുന്നതെന്ന്. അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി 2-3 ദോശ കഴിച്ചിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകും. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയപ്പോഴാണ് ഈ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അറിയുന്നത് ഈ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന രാമേശ്വരത്തുകാരൻ ലോകമറിയാൻ പോകുന്നൊരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്ന്. അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിശാല മനസ്കനായ APJ അബ്ദുൽ കലാം തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജ്ഭവനിൽ വരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. പത്രക്കാർക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് പടമെടുത്തു. ആ പടം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അച്ചടിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. പ്രസിഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ പിന്നെയും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഞാനൊരിക്കലും ഒരു തമാശയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇരുന്ന ബെഞ്ച് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നു. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നത് എന്താ, ഇഡ്ഡലിയാണെന്നോ? എങ്കിൽ 2 ഇഡ്ഡലി തരൂ. ആ ചമ്മന്തി തന്നെ കിട്ടില്ല, അത് തന്നെ തരും. എനിക്കൊരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റെങ്കിലും ആകണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഹോട്ടൽ കഴിച്ച ഇഡ്ഡലി കൊണ്ടായിരിക്കാം രാഷ്ട്രപതിയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറിപ്പോയത്. ഞാനങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ വന്നതല്ല, ജീവിതം മുഴുവൻ ലാളിത്യം കൊണ്ട് നിറച്ച മതചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് അനാവശ്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രപതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തോടെ നമുക്ക് നഷ്ടമായത്. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ചക്രവാളങ്ങൾക്കും അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഹോങ്കോങ്ങിൽ വെച്ച് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിൻ്റെ മുതലാളി ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു. വായ് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഈസ് എ വേൾഡ് ഫേമസ് എക്കണോമിസ്റ്റ്. Your president, Dr. APJ Abdul Kalam, is a world famous missile scientist. What do you want എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്, എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ലോകമറിയുന്നൊരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. എൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ്, എൻ്റെ രാഷ്ട്രപതി ലോകമറിയുന്നൊരു മിസൈൽ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് ISRO ഒക്കെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കുതിച്ചെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ രംഗം ഇത്രമാത്രം വളർച്ച നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ APJയുടെ കരങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാൻ നിങ്ങളോട് അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടുമുട്ടിയാലും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, സ്വപ്നം കണ്ടവനാണ്
നാടിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്നവർക്ക്. നട്ടപ്പാതിരായ്ക്ക് നിങ്ങൾ കിടന്ന് ദുസ്വപ്നം കാണണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ തലമുറയോട് എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനവും ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്കറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതേസമയം നിങ്ങൾ മനുഷ്യാംശം മരവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ജനതയായി വളരുകയാണെങ്കിൽ, കൂടെ നടക്കുന്നവൻ്റെ രക്തത്തിളപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അയൽവാസിയുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ താളം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ജനത എന്ന നിലയിൽ പരാജയപ്പെടുകയാവും. നമുക്ക് കേരളീയരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം? നമ്മളൊരു കാലത്ത് വലിയ വലിയ കുടുംബങ്ങളെ നെഞ്ചേറ്റിയവരാണ്. ഒരു ലാർജർ ഫാമിലി, ഒരു തറവാട്, എത്രയധികം അംഗങ്ങൾ. പെൺകുട്ടികൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷയ്ക്കായി സഹോദരന്മാർ, ആങ്ങളമാർ, അമ്മാവന്മാർ, അപ്പൂപ്പന്മാർ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അതേസമയം സുരക്ഷാ കവറിൻ്റെ ബാഹ്യ കവചം തകർന്നു പോയ അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രം. ചില ആളുകളൊക്കെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കവിടെ നല്ല രോഗനിർണയം കിട്ടും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മിക്ക ആശുപത്രികളും നല്ല ഒന്നാന്തരം വ്യവസായ സ്ഥാപനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കറിയുമെന്നറിയില്ല, ഞാൻ ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് പറയാത്തൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. കൺവെർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹനീയമായൊരു സങ്കല്പം നമ്മുടെ പല നില ആശുപത്രികളിലും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു രോഗവുമില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു 40-50% പേഷ്യൻസിനെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വ്യവസായം എന്ന നിലയിൽ ആശുപത്രിയെ നിലനിർത്തുക എന്ന നെറികെട്ട പരിപാടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരങ്ങേറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കത്തി വയ്ക്കണമെന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ഡോക്ടറെ കണ്ട് തീർച്ചയായും ചോദിക്കണം, ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണോ എന്ന്. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. 20 മാസക്കാലം കോവിഡിന് അടിപ്പെട്ടു പോയവരാണ് നമ്മൾ. 20 മാസക്കാലം നമ്മൾ എല്ലാം മറന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെ ഭയന്ന് വീട്ടിനകത്ത് കുത്തിയിരുന്നവരാണ്. ആ കാലത്ത് നമുക്ക് വൈറൽ ഫീവർ ഉണ്ടോ, ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ രോഗമുണ്ടോ? നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഒറ്റ പേടിയേ ഉള്ളൂ, കോവിഡ്. അപ്പോൾ അതേസമയം വീണ്ടും ഹോട്ടലുകൾ സജീവമായതുപോലെ നമ്മുടെ ആശുപത്രികളും രോഗികളെ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടലുകളിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽ നിറയെ ആളാണ്. എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, ഹോട്ടൽ മുതലാളിമാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടട്ടെ. സംരംഭകരല്ലേ അവർ, അധ്വാനം ചെയ്തല്ലേ അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്ന ഓരോവൻ്റെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ 14 കൊല്ലം പട്ടിണി കിടന്നവനെ പോലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നാഴി അരി തിളപ്പിച്ച് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും മഹത്വവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഒരു ബന്ധം പുലർത്താനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ വളർത്തണം. ഒരാളെയും നിങ്ങൾ അണ്ടർറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാക്കാരിശ്ശി നാടകം എന്നൊരു കലാരൂപം കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ കലാരൂപത്തിൽ പറയുന്നൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്, ഒരുത്തൻ്റെ ബലം കണ്ട് മാത്രമേ ഒരുത്തനോട് ചെന്ന് ഉടക്കാവൂ എന്ന്. നമ്മളെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരുവൻ കരുത്തനല്ല, ദുർബലനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ കയറും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ടെൻഷൻ കയറും. അപ്പോൾ എതിരെ നിൽക്കുന്നവരും കരുത്തുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. മനുഷ്യാംശം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, അയൽവാസിയെ തിരിച്ചറിയുക. അതേസമയം എന്തിലും ഒരു ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ടാക്കുക. സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു സാധനം. ഒരാൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത ഇടിച്ച് കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിനെ വിചാരണ ചെയ്യണം. ഇത് ശരിയാണോ? ശാസ്ത്രബോധത്തിനും ഞാൻ പഠിച്ച ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണോ ഇത്? ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ചെന്നാൽ തോമസ് എഡിസൺ എന്നൊരാളിൻ്റെ മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. 1000-ലധികം പേറ്റൻറ്റുകൾ സമ്പാദിച്ച ബ്ലൈൻഡായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ മ്യൂസിയമാണത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഒരു 5000 തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച പലതിൻ്റെയും പേറ്റൻറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക്. അത്ര സാധാരണക്കാരനാകാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. ഒരിക്കൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു സ്ഥലത്ത് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ കൂട്ടമായി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തള്ളിക്കയറി ഓട്ടോഗ്രാഫുകൾ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തു, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുതി കൊടുത്തു, ലീവ് ഡേഞ്ചറസ്ലി, അപകടകരമായി ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപകടകരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളിന് മാത്രമേ നാടിൻ്റെ നട്ടല്ലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന് 2 വഴികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒന്നുകിൽ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി സുഖലോലുപതയിൽ ലയിച്ച് സുഖമായിട്ട് അന്തി ഉറങ്ങാം. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ആർഭാടത്തിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങളായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ഉത്തമ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ കുപ്പായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ എല്ലാവിധ ദുർഘടങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കും. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളുടെ
താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു എന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എതിർത്തു എന്ന് വരാം. പക്ഷേ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് അവസാന ഊർധനെടുക്കുന്ന ഒരു നേരം വരും ജീവിതത്തിൽ. ലാസ്റ്റ് വലിയെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് കിട്ടും. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കൊടിയ അപരാധങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ വലിക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. ആ അവസാന വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോ ഉള്ളിലിരുന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, നീ എന്ത് വൃത്തികേടാടാ ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്തത് എന്ന്. ഞാനൊരു വലിയ വിശ്വാസിയാണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും എണ്ണി നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കാലം വരും. ആ കാലമാണ് അവസാനത്തെ 10 സെക്കൻഡ്. നമുക്കറിയാം, ക്രിമിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്കറിയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ഈ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും മാധ്യമങ്ങളും പത്രങ്ങളും ഒക്കെ വളർന്നതോടെ എല്ലാ ആളുകളും മരിച്ചുപോയി എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവനോട് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ മുമ്പിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതണം എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും ലൈബ്രറികൾ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ലൈൻ പൂരിപ്പിച്ചാൽ മതി. ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഇന്ന നിലമ്പൂരിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു, മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 61 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു, ഫില്ല് ചെയ്താൽ ബാക്കി ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പോകും. പിന്നെ അവരെ താഴെ അവിടെ ലേഖനവും കാണും, ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ അവസാനം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരാൾ ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന പോലെ പ്രശംസിക്കുന്നവനാണ് മലയാളി. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കണ്ടാൽ ചിരിക്കത്തുപോലുമില്ല. നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? നമ്മളിപ്പോൾ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ, ഇയാടെ 4 സെൻറ്റ് പുരയിടം കിടച്ച് ഇപ്പുറത്തിറക്കിയോലാണ് ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മൾക്കൊരാളെ പ്രശംസിക്കണം തോന്നിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ താഴ്മയായിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ അന്തമില്ലാതെ പ്രശംസിക്കണം. ഒരാളൊരു ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ ബഹാ ഒരു നല്ല കാര്യം നാട്ടിൽ ചെയ്യുക, സൂപ്പറായി സാറേ സൂപ്പറായി എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം മമ്മൂട്ടി ഒരു സിനിമ ഇറക്കി, ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും എങ്ങനെയൊരു സിനിമ? കുഴപ്പമില്ല. സിനിമയ്ക്കകത്ത് എന്തോ കുഴപ്പം? ആ കുഴപ്പമെല്ലാം മാറ്റിയല്ലേ ഡയറക്ടർ സിനിമ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കാരണം എന്തറിയാം, ഈ സിനിമ ഗംഭീരമാണെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാലോ നമുക്ക് പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ പ്രശംസാ വചനങ്ങൾ ചൊരിയുമ്പോൾ അതിൽ ലോപിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ. കാരണം എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ലേഡീസ് ഹിയർ, അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. അവിടെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ എക്സലൻറ്റ്, അവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കനഗംഭീരമായിട്ട് ഈ വോക്കൽ കോഡ് തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നു വരുന്ന പോലെ തോന്നും. ആ രീതിയിൽ അവർ പറയും. കാരണം എന്താ, അവരുടെ മഹാമനസ്കത അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മൾ അതേസമയം വോക്കൽ കോഡിന് എന്തോ അപകടം പിടിച്ചിരിക്കുക, രോഗത്തിലാണെന്നുള്ളതിൽ ഓക്കെയാ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളെപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ചില നേരങ്ങളിലെങ്കിലും അവതാരകനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ അവതാരകയാകണം. നമ്മൾ ഈ അവതാരകനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ അവതാരകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അന്തം വരെ കൃത്യമായിരിക്കും. എനിക്കങ്ങനെ പണ്ടൊരു അബദ്ധം പറ്റി. ഞാൻ എൻ്റെ BA മലയാളം ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ബഹളം വെച്ചു. ഞാനൊരു ബാക്ക് ബെഞ്ചറായിരുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ. നിങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ബാക്ക് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന എന്നോട് അധ്യാപകൻ ചോദിച്ചു, എന്താ നിൻ്റെ പേരെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ. ആ ഇണ്ട ഒന്ന് കടുപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കി. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല. മലയാളം പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം. ഞാനൊരു ഡയലോഗ് അടിച്ചു, മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ച്. മണിമണിമലോ കണ്ഠമുള്ള നായരാണ്. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ ഐശ്വര്യം, ഐശ്വര്യം കഴുത്തുള്ളവൻ ആരോ അവൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ. സമാസം ബഹുബ്രീഹി. ഒരാവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് സമാസം പറയേണ്ടത്. ബഹുബ്രീഹി എന്ന് അടിച്ചോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയി. ഒരുവിധമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സമാസമായി ഈ ബഹുബ്രീഹി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷം. പരമേശ്വരനെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പിടിച്ചില്ലേ? അതാണ് സംഭവം. വിഷം കഴുത്തുള്ളവൻ ആരോ അവൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ. സമാസം ബഹുബ്രീഹി. ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. ആ ബഹുബ്രീഹിയിലാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ബഹുബ്രീഹി വരുത്ത പിന്നെ ഞാൻ സമാസത്തോട് അടുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. അപകടകാരിയാണ് ഈ സമാസം എന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നീട് ഓരോ ആളുകളും, ഇപ്പോൾ ശ്രേയംസും പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ MP പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പേര്, ആ പേരിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ പേരിൻ്റെ മഹത്വം ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ദുരഭിമാനികളാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സത്യമായി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. നമ്മൾ ആശങ്കയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ആശങ്കപ്പെടുന്നത്? നിങ്ങളൊരു വലിയ ജനതയാണ്, വലിയൊരു സംസ്കാരം നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിദേശ ഭാഷയിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ വിദേശ ഭാഷയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം. എനിക്ക് ഈ ഡോക്ടർ തരൂരിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു ബഹുമാനമാണെന്നറിയാമോ? കാരണം അദ്ദേഹം ലോകം കണ്ടവനാണ്. നമ്മുടെ ആളുകൾ കിടന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് വിമർശിക്കുന്നതിനകത്തും ഒരർത്ഥമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമോ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതൊക്കെ കാലമാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ തരൂരിനെ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാം. കാരണം അത്ര അവഗാഹത്തിലുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ ഒരു ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റ് പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അയാൾ അവിടെ കണ്ട് എന്തോ ജോലിയുണ്ട്. എന്തോ ജോലിയല്ല. ഈ വാസ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകത്ത് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യരാശി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ചാർട്ടറും മറ്റതുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന UN-യുടെ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറലായിരുന്നു. അമേരിക്ക നമ്മളെ പിന്തുണച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലായി ഡോക്ടർ തരൂർ മാറുമായിരുന്നു. അത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുക. വേറെ അവസരത്തിലൊന്ന് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങളെ വട്ടളക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിലമ്പൂരിന് അപാരമായ പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട്, അപാരമായ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നപ്പോൾ അവിടെ ആ സ്കൂളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമല്ല അതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവിടെയും അതുപോലെയാണ്. PV അബ്ദുൽ ബഹാബ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണെന്ന് ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത സായന്തനമാണ്. കുറേ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ, നമ്മളെന്തിനാണ് കുറയ്ക്കുന്നത്? കുറേ കാലം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലമ്പൂരെന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ സ്ഥലത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ കയറി നിൽക്കാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട്, കരുത്തുണ്ട്. നിങ്ങളത് കാണണം. നിലമ്പൂരിന് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോവിലകവും ഇവിടുത്തെ കുന്നുകളും ഇവിടുത്തെ ചാലിയാർ പുഴയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, കേരളത്തിൽ വലിയ ഫാക്ടറി ഒന്നും സ്ഥാപിച്ച് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൈയയച്ച് സഹായിക്കുകയും അവർ ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. നമുക്ക് IT, ടൂറിസം ഇങ്ങനെ ചില സാധ്യതകളിലാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പണം വരുന്നത് വിദേശ മലയാളികളിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നറിയില്ല, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് 2 ലക്ഷം മലയാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 55 ലക്ഷം അതിഥി തൊഴിലാളികളും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു. കപ്പക്കമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതും കമുകിൻ്റെ മണ്ടേ കയറുന്നതും തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടേ കയറുന്നതും ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവർ മലയാളികളായിപ്പോൾ. അവരെല്ലാം മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെങ്ങിലിരിക്കുന്നത്. താഴെ നിന്ന് അമ്മച്ചി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, മോനെ ആ ഇളയ തേങ്ങയടത്ത് മൊബൈലിലാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊരു മാറ്റമായി നാട്ടിൽ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നറിയില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലക്ഷറി കാറുകൾ വിറ്റഴിയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അത് ഡൽഹിക്ക് 2ാം സ്ഥാനമുണ്ട്, മറ്റുള്ള കാറുകളിൽ 2ാം സ്ഥാനം. നമ്മൾ ഏതിലും 1ാം സ്ഥാനം അടിച്ചെടുക്കുന്നവരാ. മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്നതിലും അതാ. തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഘോഷയാത്രയാണ്. റോഡിലിറങ്ങി നിൽക്കുക രാവിലെ, എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തട്ടിച്ച് തരണേ, എൻ്റെ കുറച്ച് കാശുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് നിൽക്കുക. റോഡിലെങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ നിങ്ങളെ വഴി പോകുന്നവനൊക്കെ തട്ടിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് ആർഭാടങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ അഭിരമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഈ നാടിനുള്ള കൾച്ചർ മറ്റൊന്നാണ്. നൊബിലിറ്റി, മാന്യത എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റിയത്. നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ്, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വായിക്കുക. ഈ മൊബൈലിൽ കുത്തി ഗൂഗിളിൽ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. വായനയ്ക്ക് തുല്യമായി ഒരു ഗൂഗിളും ലോകത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് വളർച്ച വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. കാരണം വായനയുടെ ലോകത്ത് ഓരോരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവൻ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ആയിത്തീരണം. ഡോക്ടർ കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വപ്നം കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. വായിക്കുക തന്നെ വേണം. അതിൽ വായിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആത്മകഥകൾ വായിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഓരോ വഴിപ്പാടുകളിലൂടെ, ഓരോ താവളങ്ങളിലൂടെ ഓരോ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മാറ്റിയ കഥകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക. ആ കഥകൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോരാ. അവരുടെ ആത്മാംശമുള്ള ആത്മകഥകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. മാത്രമല്ല, ഈ പലപ്പോഴും ഈ ആത്മകഥയിലുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കേരളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള കള്ളത്തരം എല്ലാം അവിടെ എഴുതി കളയും. ഞാൻ കണ്ട 2 ആത്മകഥയുണ്ട് സത്യസന്ധം എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഒന്ന് NN പിള്ള എഴുതിയ ഞാൻ എന്ന ആത്മകഥ, മറ്റേത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം തൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവമല്ല നമ്മൾ ആളിലേക്ക് തള്ളേണ്ടത്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച നൊമ്പര പാടുകളുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തിരതള്ളലായിരിക്കണം ഈ ആത്മകഥ എന്ന് വിശ്വസിച്ച NN പിള്ള എന്ന നാടക ആചാര്യൻ എഴുതിവിട്ട ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയാണ് മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ ആത്മകഥയെന്ന് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വായനക്കാരനാണ് ഞാൻ. എനിക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനും ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. PV അബ്ദുൽ ബഹാവിനെ പോലെ എത്ര ആളുകൾ, അദ്ദേഹം ഇഷ്ടംപോലെ ഗൾഫിൽ പണം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെയും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. നല്ലൊരു കാർ കമ്പനിയൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഈ PV അബ്ദുൽ ബഹാവ് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഓടുന്ന 55 വണ്ടികൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന്. അതിൻ്റെ നന്ദിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തോന്നുന്ന ഒരു ബഹുമാനം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ നിങ്ങളോടായിട്ട് പറയുകയാണ്, സാമുദായിക ചിന്തകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറം
മനുഷ്യനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ കയറി നിന്ന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾ ഏത് ജാതിക്കാരനാണെന്ന് പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പം. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകൻ്റെ മുഖം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാടിനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വഴിപിടിച്ച് നടത്താൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന് കരുത്തും കെൽപ്പും പണവും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങളങ്ങ് നിന്നു കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പോലും നിലമ്പൂരിൻ്റെ പേര് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാതം വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനും ബാധകമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ. നിലമ്പൂർ എന്ന് കേട്ടാൽ ജ്വലിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തിളയ്ക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ. വള്ളത്തോൾ വേറെ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണത്. എന്നാൽ പോലും അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു സെഷനാണ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ സെഷനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകൾ. ഇതൊരു വലിയ വിജയമാകട്ടെ. ഒരുപാട് സമയം ഞാൻ അപകരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയാണ്. മാറ്റത്തിൻ്റെ മുന്നേ നടക്കാനും കാലത്തിൻ്റെ മുന്നേ നടക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും 24 വയസ്സിൽ 48 വയസ്സിൻ്റെ പാകത അഭ്യസിക്കരുത്. അപാകതയോടെ ജീവിക്കുക, അപകടകരമായി ജീവിക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജനസമൂഹം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു IT കോഴ്സും പാസ്സായി വിദേശ നാട്ടിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിക്കുന്നവനോടല്ല എൻ്റെ ബഹുമാനം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, അതായത് പൊക്കൽക്കൊടിയുടെയും ആ പൊക്കൽക്കൊടിയുടെ താമര നൂലിൻ്റെ ഒരു ദിവ്യ ഗന്ധമുണ്ടല്ലോ, ആ ഗന്ധം നുകർന്നവനാണ് മലയാളിയെങ്കിൽ അവൻ ഈ മണ്ണിൽ കാണണം. ഈ മണ്ണിൽ ചേരണവൻ, ഈ മണ്ണിൽ വളരണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കരുത്താർജിക്കുക. ദീപക് തർമ്മട എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ന്യൂസിൻ്റെ മിക്ക ആളുകളും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയുന്നില്ല, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ 24 ഒരു തത്സമയം ഇട്ടു. മാത്രമല്ല എനിക്കും ഈ നാടിനോടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ചില ചാരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻസുമൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യും. ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ചാരിറ്റി ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്താണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ആളുകൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഏജൻസികൾ ഭക്ഷണപ്പൊതികളുമായി പോയി. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈവിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഭക്ഷണപ്പൊതികളും മരുന്നുമായി എത്തിക്കാൻ 24ൻ്റെ പട്ടാളം റെഡിയായിരുന്നു. അവിടെയെല്ലാം ഈ 20 മാസക്കാലവും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിച്ചു. അതിലൊന്ന് നിലമ്പൂരാണ്. ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയാണ്. മറ്റൊരു കോവിഡ് സാഹചര്യം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുമോ, ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഭീതി പരത്തുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് നമ്മളൊക്കെ ഭയത്തിലാണ്. പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ചൈനയിലൊക്കെ കീറാമുട്ടി പോലെ കോവിഡ് പടരുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ കോവിഡ് വരില്ല എന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാരിറ്റി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫാമിലി ക്ലബിൻ്റെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ അതുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങളോടൊപ്പം. ഒരുപക്ഷേ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ഒരുപാടൊന്നും നിലമ്പൂരിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് 24 7 മണി മുതൽ നമ്മൾ നടത്തിയ തത്സമയ സംപ്രേഷണം മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയാൻ ഈ നിലമ്പൂരിന് കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ഗുഡ് ബൈ. Thank you very much, sir, for your mesmerizing words. And you're right that we should never settle for mediocrity. Now, for sharing our love for R. Shrikada Nair, for his immense presence, I invite P.V. Ali Mubarak. Sir, please, to hand over the memento. Thank you all. Now, I would like to welcome Deepak Dharmadam, who is the senior news editor, film actor, notably Lucifer, Pattumbadam Nuttandu, and Mamangam. Sir, you may please. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന ആളല്ല ഞാൻ. ഉഷ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അവിടെ സാറിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. വഹാബ്ക്കയുടെ പണിയാണ് ഈ മുകളിൽ കയറ്റിയിരുത്തിയത്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതും നടന്നില്ല. ഈ അമൽ കോളേജിൽ വന്ന സമയത്ത് രാവിലെ നമ്മൾ മോർണിംഗ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഒരു കോളേജിലെ പരിപാടി, ഒരു സാധാരണ പരിപാടി, സാറ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണം. പിന്നെ വഹാബ്ക്കയുടെ കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് തള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് കരുതിയത്.
പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്താണ് ഒരു കലാശാല എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ ടൈറ്റിൽ തന്നെ. അപ്പം സീറോയിലേക്ക് പോവുക, ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളത്. എനിക്കവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് തോന്നിയത്, ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയാം, ഒരു ഗ്രേറ്റ് SKN ഷോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു ഷോയുടെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2 വാക്ക് മാത്രം പറയാം. ഈ സീറോയിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ ഹീറോ ആവാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു മെസ്സേജിലൂടെ വഹാബ്കയും ഈ അമൽ കോളേജും നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പല വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററിൽ നിന്നും കണ്ടുപഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരോടും ഇടപഴകുന്നതിൻ്റെ വിനയമാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെയും ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാറിനേക്കാൾ വളരെ ജൂനിയറായ ആൾക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പം അവർ മന്ത്രിമാരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റെന്തെങ്കിലും പദവിയിൽ MLA മാരാണെങ്കിലൊക്കെ അവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വിനയം, ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പൊതുവേ സോക്കോൾഡ് അഹങ്കാരികളാണ്, കൊട്ടേഷൻ ഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും എത്രമാത്രം മാതൃകയാണ് സാറിനെ പോലുള്ള ഗ്രേറ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ അമൽ കോളേജിൻ്റെ ഈ ദൗത്യം ഒരു വലിയ വിജയമായി മാറും. മറ്റൊരു സന്തോഷം കൂടി അറിയാൻ സാധിച്ചത്, ഞാൻ കരുതിയത് എൻ്റെ ധർമ്മടമാണ് ഏറ്റവും നല്ല അക്കാദമിക് വില്ലേജ് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം LKG മുതൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിൽ ചുരുക്കം പഞ്ചായത്തുകളേ ഉള്ളൂ. അതിലൊന്ന് ധർമ്മടമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പഞ്ചായത്ത് കൂടി മണ്ഡലം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും തകർത്തു. കാരണം യുനെസ്കോൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ലേണിംഗ് സിറ്റി, കേരളത്തിലാകെ യുനെസ്കോ ലേണിംഗ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി ക്ലിയറൻസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ വാപ്പ? കഴിഞ്ഞ ഒരു സിറ്റി നിലമ്പൂരാണ് എന്നുള്ളത്. അതിന് പ്രത്യേകം വഹാബ്കയെയും ഈ നിലമ്പൂരിലെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മറ്റൊരു സ്വകാര്യമായ ഒരു അഹങ്കാരം അമൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മലപ്പുറം റിപ്പോർട്ടർ മുബഷീർ ഈ അമൽ കോളേജിലെ അലൂമിനിയാണ്. അവൻ തന്നെയാണ് ഈ പരിപാടി റിപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബിഗ് സല്യൂട്ട് ടു അമലേറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട്. താങ്ക് യു. ഗുഡ് ബൈ. Thank you, sir, for your powerful words. Moving on, here we have Yelda Chemberiga, the Director of Mortgage-Based Finance and Nexa Home Proprietary Limited, as our guest of honor. Ma'am, please. Good morning. Salam alaikum. Namaskaram. Before I begin, I would like to sincerely thank the Honorable P.V. Abdul Wahab and Amal College Associates for inviting me and allowing me to speak to you all. It is my absolute pleasure to speak up about a subject that is very close to my heart and something I strongly believe which is very extremely important in society. Violence and discrimination against women is a prevalent societal issue that has occurred throughout history as women are placed in inferior position in patriarchal societies, unable to have a great say in financial topics, family decisions, educational opportunities, and employment prospects. Regardless of country you live in, Afghanistan, India, or Australia, women are at a disadvantage, having to fight to be safe from discrimination at an individual, community, or larger societal level. Now I would like to share with you an experience. After arriving in Kerala, my husband, he attended a committee meeting for his family's mosque that was built by his grandfather and now looked after by his uncles. The whole committee is comprised of only male family members, as they have not allowed women to partake in any of their activities. My husband and I have 5 daughters. And so he brought up the point of
what happens to his association with mosque after he grows old, as he only have 5 daughters. For that reason, my husband was able to push for the women in his family to be part of the committee. However, they have yet to obtain any voting rights to do with the decision of the mosque. I was quite shocked that this is happening in Kerala, the only state in the entire India with the highest literacy rate. This is just one example of the abuse of power that is still aimed at women. This lack of educational, financial, and filial power makes women greater targets for abuse in the workplace, community, and household. I left Afghanistan when I was 9 years old, and last August was the first time I visited my home country after 30 years. In the past 20 years, Afghanistan has been building infrastructure, including roads, hospitals, schools, and services. But sadly, the only thing that has remained largely unchanged is people's mentality about women. Violence and discrimination against women is still prevalent. One of my family member who has been living in Australia for the past 35 years had suffered emotional, psychological, physical, and financial abuse for nearly 19 years. Thank God, due to the services which are available for women in Australia, she fought back and was able to attend university and complete her master's, where she's now financially independent. But however, she's still living with her husband to keep the family together. Almost 1 in 3 women in Australia have experienced physical and psychological violence. So the Australian government has provided support network for women who aren't protected. If my dear family member was still in Afghanistan, she would be stuck in a violent situation. I would like to share with you all a few statistics I was reading the other day online. 16% of Indian women have said they personally faced discrimination because of their gender in the year 2019 and 2020. At the moment in Afghanistan, before the Taliban, women formed 27% of the members of parliament. Across the country, 21% of all defense councils were women and 265 judges were female out of 1,951. Unfortunately and very sadly, now there is not one single woman as a minister in the new Afghan government, or neither we have female teachers, engineers, or doctors. Around 2.4 billion women of working age are not afforded equal economic opportunities, and 178 countries maintain legal barriers that prevent their full economic participation. The importance of having gender in discrimination opens doors to the answers we had been looking for. Granting women equality and protection from violence result in a greater literacy level, improving living standards, economic growth, and poverty reduction. If we want to sustain tomorrow, we need to have a zero tolerance toward violence and discrimination against women. It is time for all of us, including men and boys, to end discrimination against women and head towards a zero for sustainable tomorrow. Last but not least, Nyane Ningal Kanditi
വളരെ സന്തോഷമായി. Thank you. Thank you, ma'am, for your wise words. Now, for honoring Yelda Chemberiga, I would like to welcome our principal, Dr. T.V. Zakaria. Thank you all. Next, with extreme delight, I would like to welcome Darius Yermal, an Indian screenplay writer and director who works mainly in Bollywood, to enlighten the gathering. Sir, you may please. A warm good afternoon to everyone. We've had a plenty of fruitful, speeches from the faculties and the eminent personalities we have met here. So I would be brief. The function of an inaugural session like this is to set the ball rolling, to set the right ambience so that the days ahead, the 2 days of the sessions that are coming, is going to be fruitful. And it's a little, I've had a very reclusive last 6 months, and, I just came back yesterday. And when Sini told that, a session like this is happening here 3 days back, it was a little intimidating, it was a little unnerving coming out of the closet and face a crowd like this. But, the day started very well, like the famous Nina Simone song goes, it's a new dawn, it's a new day, out in the world the butterflies are flying, dragonflies are frolicking. So it's a new day, it's a new dawn, it's the day that starts with a new spirit. For the upcoming days, plenty of good sessions are going to be there. Then I asked Sini, my close friend, my classmate, when she invited me to come over here, what would I talk here? Because, we people from the entertainment industry are people of a limited ambit, and sessions like these, functions like these are usually meant for the high-flying academicians, deep discussions, debates and symposiums, and many more. She said, then she expressed the theme of the motto of this year's Amalit first, zero towards a sustainable tomorrow. She explained to me what they are intending, zero in multiple fields. They look forward to achieving the zero so that the world is in a better place. Okay? That struck a chord. So maybe a couple of things I can talk, and I'll be brief with it. And I would just like to stick to one idea, the one thing that personally I would like to see achieving zero. There are many things, And I would like to stick to the idea of intolerance. The idea of intolerance, which comes from, what does the word tolerance in English means? And the opposite of that is intolerance. The word intolerance simply means, the word tolerance simply means the willingness of yours, the willingness of a person to recognize something that is different from ours, something that is different from our opinion, our views, what we like, that is in another person. We don't have to be completely embodied, we don't have to be completely believe in it, but it is that simple idea to recognize that there is something that is different from ours, and it has to live there. It has the rights to live, it has the right to sustain. That is the simple idea of tolerance. It's simple, like, if somebody likes, one of you likes to eat apple, yeah, the other person likes to eat orange, the other person likes to eat a mango. There's no problem there. There's no problem is recognizing, let him eat mango, let him eat orange, let him eat, another fruit. Somebody likes to wear the color of red, fine with it. Somebody likes to wear the color of black, fine with it. Somebody likes to wear the color green, fine with it. There is no problem with that. We mutually are tolerant on many such things. Take it a little beyond. Take it a little beyond that. Take a little more complex area, Somebody among you would say that,
I prefer to live as, not a married life. I prefer to live a life being single. Or somebody among you say that, when it comes to your sexual orientation, that, I have a different orientation. Somebody will tell you that, my orientation is towards men, or my orientation is towards women. My orientation is towards a same-sex relationship. Or somebody among you try to dress in a very different way, which is not usually tolerated by the community, society, or whatever. Then, the simple tolerance that we showed while we were talking about a mango, orange, or the color of your clothes, I don't think that level of a simple tolerance exists there. There's a certain degree of discomfort rises from people around us, society, And what is that? Look at, the personal choices that each individual makes. It may not have to be, it may be different because, all of us are genetically coded in a different way. So each individual, the 2 billion or 1 billion of human beings that are living on the earth, that who have died on the earth, they all differed. So they all have the right to be different from one person to the other. So for us to sustain, for us to get along to each other, for us to go along living like that, there is that simple recognition of the difference in the others. The recognition of that difference in the others is tolerance. When we lose that tolerance, when we enter the realm of intolerance, we are entering a world that is going to be a bad place to live. And we have seen that. Numerous occasions in history we have seen that. We're still seeing it. Bigots and demagogues whipping up a frenzy in our nation sometimes, in other parts of the world. Discrimination based on gender, sexuality, race, culture, caste, religion, whatever the possible, walls of divisions that we create, they are whipping up it. And media is also part of it. Media is also, we are online, spending time online, When the hatred comes, when the intolerance comes, it's picked up by everyone. And so, the importance of creating a tolerant society, the importance of creating a zero intolerance is a vital importance for us as to individual to go along, for a society to progress, for a nation to progress. So that's what, is an important aspect, And then the close cousin of intolerance, what comes after intolerance? Intolerance would soon be converted into hatred. Intolerance would soon be converted into hatred. Intolerance will be there as we sit near the, an idea in our mind, intolerance will be there. Soon it will be converted into hatred. And once the hatred is picked up to a mass, it becomes a dangerous phenomenon. That's what, one of the finest writers that I always go back, Mr. Robert Greene, who has written a fantastic book called The Laws of Human Nature. And he talks about, how the power of hatred for a crowd to unite. It's a dangerous thing. When a crowd is united by hatred more than, and how such a crowd, what a crowd can do that. Elias Canetti, the Nobel Prize winning Bulgarian writer, talks about the same kind of a crowd in his book, The Crowd and Power. Talks about, So, what I'm coming to is that, where does the intolerance come from? Where does the intolerance come from? Intolerance comes from each of us. Intolerance comes from each individual. Intolerance comes from, all the average human beings that we are. Most of the average human beings that we are. And if each of us take a measure to dissect ourselves, if each of us take a measure to look into our own soul and see that, what is my level of intolerance? What is my level of intolerance? At what sphere, at what level, at what varying degree, at what strata, I am finding myself intolerant, because none of us are perfect. We all are flawed human beings in one way or other. We all have been brought up with the doctrines that come from our society, our people, our politicians, our religious leaders. So what is the intolerance, level of intolerance then, Then, if you inspect that, if you take a measure to reduce it, even if we won't be able to hit the zero is a little utopian, zero is idealistic.
zero is perfectionism. But in striving to hit the zero mark, if we reach at least a point that is somewhere close to zero, the society and the world we living will be a far, far better place. So it has to, it doesn't, for the striving for that should not start with a very positive note. That striving for that should start with somewhere in the negative, that, we need to observe what is the intolerance in us, what is the negative in us. It has to start from there. And I know that, from there, the journey has to start. The 2 days ahead, in your, Amal Lit Fest, you will be meeting plenty of people and there will be plenty of discussions, debates. And I hope these ideas that are dwelled upon here, debated over here, they should not remain as mere ideas, or this function should not just remain as a function so that next year when the NAC team comes, you can show that, we have done something like that. It shouldn't stay there. It should go beyond that. It should have a positive impact on each individual. If we start like that, the world will be in a better place. Just for that, I would like to read a couple of lines from one of my favorite poets who always talks about the intolerance and hatred. And he, Charles Bukowski, is an American poet. He's not a gentleman. He is a bohemian. He had a very bohemian life. But he was a man full of humanity. And so in that sense, I will be reading a couple of lines from, this poet, Charles Bukowski, and I'll be winding up my speech. The poem is titled "The Genius of the Crowd." The man contemplates on, how intolerance can lead to the crowd, and, how the crowd can, So, there is enough hatred, treachery, and violence, absurdity in the average human being to supply any given army on any given day. There is enough treachery, hatred, violence, absurdity in the average human being to supply any given army on any given day. The best at murder are those who preach against it. The best at hate are those who preach love. The best at war, finally, are those who preach peace. Those who preach God need God. Those who preach peace do not have peace. Those who preach love do not have love. Beware the preachers. Beware the knowers. Speech anybody can do, but the problem is like that, it shouldn't end with a speech. It should end with sensing something. It would sensing, feeling something, feeling the emotions of the fellow human being, having an emotional connect with it, so that, the change happens first inside us, like all of us, like the average human being. So let's hope for a tomorrow with zero intolerance. Zero intolerance. Let's look forward to that. I conclude my words. Thank you everyone for this. Okay? Thank you very much, sir. Now, to hand over the memento of appreciation, I kindly invite our principal, Dr. T.V. Zakaria, to do the honors. To Darius Yermal, yes. Thank you all. I cordially invite PM Usmanail, Secretary, Nilambo Muslim Orphanage Committee, to address the gathering. വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അമൽ കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് IQACയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാർ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ വലിയ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now, I would like to humbly invite College Council Secretary Dr. PM Abdul Sakir to enlighten the audience. Honorable Patron Wahab sir, distinguished speakers of this occasion, dear faculty members, other dignitaries on the dais and dear students. I'm very happy that the second edition of Amalit International Conference is being conducted here.
We started this in the last year, 2022. It was during the pandemic, and we were conducting that in the online blended mode, and now we are conducting it in the face-to-face offline mode. It's a multidisciplinary academic venture that explore the deeper aspects of the topic that is being discussed, and that helps to make push the frontiers of the discipline further and further. And the topic of this year's academic conference, Amalit conference, is towards zero for a sustainable tomorrow. We know that we are living in the world of in the midst of world crisis. Vexing questions are there. But I think that this 3 years academic conference is not going to give us answers or not going to give us solutions for many of the crises that we face, like inequality, polarization, war, public health, climate change, eco disasters. But this is the right thing as an educational institution we have to do. This is the positive thinking that should come out of an educational institution like ours. We have to, whatever we do in our college, any academic activity, non-academic activity, or any research activity, that must be to make the world a better place to live. That must be to make the lives of other people a better one. That must be to make the world a level playing field, an egalitarian society. I wish a great success to this program, and also I would like to congratulate the organizers. They have been working hard for the last many days, many months to make this program a big success. And also I would like to thank our Honorable Patron Wahab sir, who has been giving us a great support, encouragement, and also he has been making us available all these dignitary speakers. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. I request our NAC coordinator, Dr. Y. Shamir Babu, to share your valuable insights. Respected President of this function, other dignitaries on the dais and off the dais, research scholars, 3-day international conference on Towards Zero for a Sustainable Tomorrow has been opened today. In the coming 3 days, many interactions, discussions, and paper presentations will be done here on this relevant topic. I hope that by these discussions and interactions, all the negatives in the society will bring to zero. For that we can make an awareness among our students and others. I take this opportunity to congratulate the organizers, especially Team Cine and her core team, for making this even a wonderful one. Thank you all. Now, I would like to invite our IQAC coordinator, Dr. N. Shihabuddin, to share his thoughts. Most esteemed guests of this day, and my dear colleagues and my dear friends. It gives me immense pleasure to stand before you while IQAC has been introducing these kinds of international conference last year onwards. Especially in the situation of crisis, we started discussing on new normals crisis like this. And this occasion we have been discussing on zeroing, towards zero for sustainable tomorrow. Why I would like to focus on the talk of Darius, because we should initiate the zeroing on from ourselves. Zeroing on should be initiated from ourselves. Otherwise, we cannot move ahead. Because why Amal College or Internal Quality Assurance Cell proposes such kinds of innovative programs every year to prepare you to move along with the changes, and to be prepared you to have some commitments. So we focus on national commitments. We focus on institutional commitments. We focus on industrial commitments. We focus on societal commitments. All these international conference is intended to prepare you on the basis of these various kinds of commitments in nation building and making our country moving ahead and making you moving ahead, and wish all the best success and
I would like to congratulate the organizing team, especially the team led by Sini. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Next, I would like to invite our Superintendent, Ahmed Salim. ബഹുമാനമുള്ളവരെ, സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ അമലിറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിലമ്പൂർ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ കൂടി ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. മറ്റന്നാൾ ഈ സെമിനാർ സമാപിക്കുന്നതോടുകൂടി 400ഓളം ഇൻ്റർനാഷണൽ പേപ്പറുകൾ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴത് സീറോയിൽ തുടങ്ങി ഹീറോയിലേക്ക് മാറും വിധത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും നമ്മുടെ പ്രമേയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സെമിനാറും ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ സെമിനാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസ നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് അമൽ. Thank you, sir. Now I invite Fatima Tamanna, Chairperson of 15th Students Union of Amal College. Honorable Chairman, Wahab sir, Principal of Amal College, Dr. Zakaria sir, and all other dignitaries on the dais, teachers and my dear friends. It's my great pleasure to be here on the inaugural session of Amalit Towards Zero for a Sustainable Tomorrow. Sustainability has become one of the most relevant topics these days, just like how our Buckminster Fuller quoted. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model obsolete. We need to promote sustainability as it is said. We did not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. So it is our duty to give it to them. The 3 days of Amalit, I hope, would make a big change in us, and we may get the answer to the question raised by Leila Gifty Agida that our ancestors did great work for humanity. What will we do for next generation? Yes, I believe we would come up with revolutionary solution by the end. And wishing you all the best. Thank you. Thank you, Tamanna. Now, we would like to invite Darius Yermal for launching our college radio, Amal Vox. For that, I would also like to welcome Sini K for the launch. I would also like to invite Wahab sir to do the honors. Sir, you may please. Thank you all. Moreover, we also have our college brochure of Amal College to be launched. So for that, I kindly invite Wahab sir to do the honors. Thank you all.
Now all of you may please take your seats. Now, to propose vote of thanks, I heartily request the Joint Coordinator of Amalit 2023, Mr. Mansoor P. Most respected dignitaries on the dais, college management committee members, teachers from other universities and colleges, research scholars, parents, media persons, my dear colleagues, and my beloved students. So we are at the inaugural session of second edition of Amalit International Conference. As you witness, this time Amalit more colorful, as it there in the logo of Amalit logo. We have been blessed with more number of paper presentations, more number of participations, and we are blessed with the presence of some beautiful guests over here, and we are blessed with the being it on completely, not completely, partially it in an offline mode. So this time, by all means, Amalit is shining much. And as we know, a value of 0, which always depends upon at where we put it or with whom it stands. Here we put the 0 with this year's Amalit theme, towards 0 for a sustainable tomorrow. And this 0 is transforming into new dimensions and meaning through this program. So let me enter into what I have been meant for right now. We have MV Shyams Kumar, MD Madhur Bhumi, who inaugurated this session, and we are extending our thank you for spending our time, his time, and inaugurating the session. Thank you, sir, in his absence. We had Padma Shri Alik Manik fan, who has always been an inspiration for all of us. Thank you so much for being with us in this session. I would like to express our deepest thanks to our college chairman, who is always been of inspiration and great support for conducting throughout this session, even from the very beginning of this program, for finding resource persons and other dignitaries. Thank you so much, sir, PV Abdul Wahab, sir. And it's my pleasure to thank, in his absence, R. Shiganda Nair, who is much familiar to all of us, and he has captured all our minds through his speech. And he's always been capturing to his own unique way of presentation on the screen also. In his absence, let me extend our thank you. Thank you so much, sir. We have Ms. Elda Chembriga with us. She is the Director, Mortgage Finance and Excel Homes. I would like to appreciate the enthusiasm and the effort she has showed for being a part of this program. Thank you so much, ma'am. And let me thank our young talent, Darius Amal, all the way from the Bollywood, screenwriter, so being a part of this, and thank you so much, sir. And we had our beloved and our supporting principal, Dr. Zakaria TV. Thank you so much, sir, for giving all the kind of mentoring suggestions and all. Thank you so much, sir. And we have been blessed with the presence of PV Ali Mubarak, sir, Manager, Amal College, PM Usman Ali, sir, Secretary and MOC, Dr. PM Abdul Shakir, sir, Secretary, College Council, Dr. T. Shamir Babu, Coordinator, NAC, Amal College, Dr. Shihabuddin Yen, Convener, IQSC, and Ahmad Salim T. College Superintendent, Fatima Tamanna, Chairperson. And there are a lot of vibrant and young team consisting of Amal family, including the teachers, non-teaching staff, students, and they have been playing a very pivotal role for conducting this program. Only they are behind the curtain. So with all their support, we could happen this function in a very successful way so far. Thanking you all, and thank you all the media person over here. Parents, teachers, and the dignitaries for other colleges, especially Dr. Arunachalam and Dr. Jadip, sir, and all other faculty, resource persons from other universities and colleges, and my dear students. Thank you all. Thank you so much. Here we come to the end of our formal inauguration ceremony.
We will continue our conference with plenary speakers in different venues. Thank you all. Thank you all to my dignitaries and all the guests on and off the dais. Thank you, everyone.